Hi guys, working again in my watercolor journal, and I will use pictures of myself made the portrait, and it's made in kindergarten. I think I was I four, three, four, something like that. Background will be very vintagey here with this tissue paper, and I will put some gesso on top and work with some vintage photo ink on top, distress ink as well. But first, my layer of gesso, and let that dry, and then I go over with a brush and the vintage ink. Or these photos I'm using, of course, a few layers here and there, and that's always this where I try to find the best background layers, I and the way I put the pictures down first, try to do it in this fan way, but later I will do it very straight next to each other, you will see. So I'm making myself here a stencil. That's my birth year, 1961, so I only need these two numbers. And I only have them once, so I have to do the 19 first and then 61 to make the stencil, and I will use it with Modeling Paste later. Hallo ihr Lieben, heute seht ihr mal wieder und ja, schon wieder eine Seite in meinem Aquarell-Journal, und zwar benutze ich Fotos von mir. Das habt ihr schon gesehen. Da bin ich so 3 oder 4 Kindergartenfoto, da ist der Fotograf gekommen, also ganz offizielles, ist so ein ganz riesiges. Das habe ich dann mal verkleinert, hier eingescannt und eben für meine Fotobücherei in meinem Computer eben verkleinert und benutze das dann hier auch in der verkleinerten Weise. Hier habe ich jetzt erstmal oder im Hintergrund habe ich erstmal Tissue Paper, dieses Vintage Paper geklebt und eine Schicht, was habe ich drauf gemacht? Gesso, ja, Gesso habe ich drauf gemacht. Nachdem es jetzt trocken ist, habe ich das Vintage Photo Distress Ink benutzt, bin ein bisschen drüber gegangen, um das Ganze so ein bisschen eben zu altern. Ich wollte die 3 Fotos benutzen, war jetzt am Anfang nicht sicher, ob ich die so fächerartig drauflege oder wie auch immer. Ich habe das ein bisschen hin und her probiert. Letztendlich benutze ich sie gerade. Und ich werde auch das komplette Layout ändern, drehe dann das Buch. Das wird dann anstatt hier landschaftsseitig rechteckig, wird es hochkant sein. Und hier kommt dann die schablonierte 1961 hin. Das benutze ich dann Modellierpaste dafür. Und hier bin ich immer noch auf Fächer, aber das gefällt mir alles nicht. Guck dann, wie ich das hin. Aber jetzt habe ich mir gedacht, jetzt machst du erstmal deine Schablonierung. You know, I wasn't sure about the way I wanted to present the pictures or the photos. And now I said, come on, go for the modeling paste and with the stencil now, and then you can think about that. And I cleaned this stencil up on tea stained paper, and I used that in a later project, or you saw it already, I don't know. You will see, you will know. But it's definitely from this project a leftover, a cleanup. So now I'm sure about that. I cut up all the pictures in the right way and put them next to each other in a straight way. Yeah, straight, Andrea, straight. Yeah, okay, that's great. No, not fan, straight. Still not there, still not there. I will, eventually I will, believe me. And of course I wanted to have some background, and I always like to use family related background. That means old documents, as this postcard I use. I take a lot of pictures of this, or I copy them in the printer. These postcards of my grandparents or great grandparents a lot, because I just want to keep them, and I would think, oh, when I use them in a project, they've gone, and
Sometimes I do it, but it's mostly I use copies, and it's even better because they're flat and not that thick and heavy, and so much better. So here I emphasize the letters with some brown ink. It's the thingy ink, the, tell me, now I always forget that my brain is a bit, it's like a whole pit pens. It's an ink that allows you to work on it for a few seconds until that's dry. So I work around the letters and I blend it out with my fingers. Quite like to do that. And so now you have this shading around uh, the birth year of mine. So, and now I'm sure about using it straight, but still in this landscape size or way. But I will change that quickly or soon, and will put it portraits wise, so you will see. I much prefer that. That is something, the when I do this layout, that I really sometimes until the last step I change stuff, because in that moment I realize, nope, you like it in that way better, and but that's absolutely okay. So finally now putting them straight together, and we'll put them down. Ich habe mich hier jetzt doch schlussendlich dafür entschieden, sie gerade nebeneinander zu kleben. Ich habe auf der rechten Seite einiges abgeschnitten und immer nur so ein kleines Eckchen Gesicht mit reingenommen. Und jetzt ist klar, ich mache jetzt erst noch wieder das Rückenpapier, damit es nicht festklebt. Und ich gucke jetzt ein, und es gefällt mir nicht. Irgendwie gefällt mir das nicht, vor allen Dingen dann mit der 1961 auf der Seite, und versuche noch so ein bisschen mit Hintergrunddekoration hier und da, aber das ist es alles nicht. Hier noch so ein paar Postkarten, Stempel, nee Quatsch, Briefmarken rausgesucht und klebe sie Gott sei Dank nicht sehr fest, aber schon wohlweislich mit dem Hintergrund, dass mir klar war, die bleiben da nicht kleben. Das war mir da schon klar. Und dass ich die dann wieder entfernen kann. The stems, you can see I glued them down. I didn't glue them down very, very tight, because in the back of my mind I was clear about that. I won't leave them there in that way, because I wasn't happy about the layout in this landscape shape, and so give a bit of frame to the pictures. And here I remove the stems, put them now tightly on. I'll have to glue them again, and yeah. That's how I wanted it, and it looks so much better. So hier seht ihr jetzt, habe ich die finalisiert, festgeklebt, und jetzt kann ich nichts mehr ändern. Und habe mich dann dazu entschieden, auch mit den Bildern die so zu lassen. Und ich finde dieses Layout wesentlich stimmiger. Jetzt ist natürlich das Bild schon festgeklebt. Jetzt kann ich das nicht mehr darunter kleben, sondern schneide da eine Ecke draus und klebe das dann drumherum. Das sieht dann aus wie dahinter geklebt. The picture was glued down already, and I couldn't put that decoration piece here behind it, so I just cut out a corner and glue it down, and it looks like it's glued behind it. So, and now the words, I use my typewriter for it, and I will do it twice to have it a bit darker. It's an old thing, it's a very light print, or impression, so I have to go over it twice. And that says, that's quite a funny title. It's from a book. It was very popular here when it came out. It was the first decade of the 2000s, I don't know. In German, it's wer bin ich, und wenn ja, wie viele. That means who am I, and if so, how many.
That doesn't make sense. I know it doesn't make sense in German, but it's quite funny. So, and that's it. That's already the close up. I say thanks so very much for watching. Hope you like it. And if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Take care, stay all healthy, and never forget to be creative. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich brauche euch den Titel ja nicht erklären. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da, und über einen Kommentar würde ich mich freuen, und ja, auch über einen Daumen hoch. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, passt gut auf euch auf und vergesst niemals, immer schön kreativ sein. Also macht's gut, bis dann. Tschüssi.